Na tumeweza pia kutengeneza action plans ambazo naona tukizingatia yale ambayo tumeweka katika action plans zile ambazo tumetengeneza, sehemu yetu hii ya jimbo tatu hizi tutaweza kusima na kufunguza shida zetu za mizozo ambazo zimetukumba. Zingine ni za kihistoria, zingine ni za kitamaduni, zingine ya mizozano ya rasilimali ambayo ni chache, na zingine vile ni zile ambazo zinachangiwa na wanasiasa. Na tunaona kwamba hali yetu yote katika Isiolo, Marsabit na Samburu ni moja. Hali zetu ni moja, shida zetu ni moja, na nimegundua ya kwamba hata ukiweza kutatua zile shida ziko Samburu, utakuwa umefunguza asilimia kubwa sana kwa shida za Isiolo. Ukitatua shida za Isiolo, utakuwa unafunguza asilimia kubwa sana ya shida Marsabit, kwa sababu tuko interconnected, tunategemeana. Na ninaona kwamba zote washikadau ambao tumekuja hapa tumekuwa na makubaliano ya kufanya mambo kadhaa kulingana na bila ambavyo tumekuwa tukifundishwa. Tamasha hii imepangwa na imefadhiliwa na Embassy of the Kingdom of Netherlands, na mradi huu wa range inatekelezwa na wadau watatu. Mojawapo ni Masiko, Frontier Counties Development Council na University of Twente. Na madhumuni hasa ya mradi huu ni kuwezesha jamii wanaoishi katika eneo hii kumanage rasilimali yao na pia kuishi kwa njia bora ili waweze kujimudu katika uti wa mgongo wa uchumi wao, ambayo ni mambo ya mifugo, ufugaji wa mifugo. So workshop hii imepangwa ili kuleta wadau wajadiliane mambo ya kuboresha amani ili kuwezesha jamii wanaoishi eneo hii kuweza kuishi kwa njia bora na utumiaji wa rasilimali yao kwa njia inayofaa. Kwa hivyo tunatarajia kutoka matokeo ya washa hii itawezesha sisi kuwa na mwelekeo vizuri, na tutafikia jamii kuweza kuhamasisha wao na facilitate wao wafanye kazi na kudumisha amani, na ili waweze kujinufaisha na waweze kufanya kazi yao kwa njia itawasaidia. The key broad objective that comes out very clearly in this workshop is that we are in a position to discuss the key drivers of conflict within the three counties, that is Samburu, Isiolo and Marsabit. And the participants were also able to highlight and come up clearly with strategies that can address some of these gaps that have been identified. If I may something small on the conflict, I can say conflict is as old as history in most of this pastoral region. That does not mean that pastoralism is associated with conflict, but then because of the nature of their undertaking and also of their survival, it was really difficult to come up with the gap that really addresses the conflict that has been there for some times. Some few major drivers that has been identified, it is one of them is cattle rustling, which is cutting across among the three counties, and also a bit of a tribal hostility because as a result of resource sharing, which has been necessitated by climatic condition, climate impact, climate effect. And many a times partners, the government, the county government are not addressing the key issues that are affecting these communities. With support of FCDCs and other partners like Range Project and other partners that I may not mention, it was possible to come up with strategies like inter and intra-community meetings or inter and intra-county meetings, and also other factors that really affect the communities that coexist harmoniously. Today we are a bit lucky because participants from all these counties have been brought to this 3-day workshop, and we were able to draw and come up with measures on how to go back to the communities and exactly meet the key affected individuals. These are people who are hard to reach people, especially the young men and women who are usually involved in this conflict. And through such meetings today, once we go back after the end of this workshop, we will be in a position to address most of these issues that has never been addressed before. That we have a common problem
We are pastoralists in nature, and we have a lot of migration of our people during the droughts, going to look for pasture, going to look for water. And because of that, we see a lot of arising conflicts between the communities. And that has necessitated now dialogues to see how we can be able even to manage our grazing patterns, to come up with committees that are going to help our communities from the 3 counties, so that we are able to manage the resources in a way that we accommodate one another. Na madhumuni ya kuweza kuwa na mazungumzo na majimbo hayo ni kwamba tumekuwa na sampuli moja ya shida, ambayo shida yenyewe ilikuwa ni kutokuwa na amani, na tumeweza kuchambua kwa upana na urefu, na tumeona yale ambayo yanachangia hizi vurugu au uporaji wa rasilimali ya wananchi, hasa upande wa mifugo na mambo mengine ambayo imeathiri kabisa maisha ya jamii zetu, ambao pakubwa ni wafugaji. Kwa hivyo minajili ya kukutana hapa ni kuweza kuweka mikakati kambambe ambapo itaweza kutekelezwa katika majimbo hayo manne, ili tupunguze uhasama, wizi wa mifugo, pia tuweze kushughulikia hali tabia ya nchi ambayo inazidi kudorora na kufanya wananchi wetu kuwa na maisha ngumu sana. Kwa hivyo hii ni mwamko mpya kwa sisi kukutana pamoja, na natumaini baada ya mazungumzo maazimio ambayo tutapitisha vile vile itaweza kutekelezwa katika kila jimbo. They should explain to people what they have done, develop community advocacy, so that our communities know their right. I don't know, because we are mixed here, and I don't know whether I can say it. Mineral exploitation, like is happening in Moyale. I think everybody has heard of it. Instead of having, large herd of animals on, engage each other, they talk to their governments on the other side, and they have done a great work. They escalated at foreign embassy level to try to resolve it as a political card to gain power. Inclusivity in governance. This also so that other communities will not feel left out. They should be involved in the governance of the county. They should be given positions, executive positions, and also other positions in the government, so that they feel part of the government. Actors, elders, because we have a council of elders who we look for solution rather than always those faith-based organizations, CBOs, the rest of the community. The investigation of livelihood feel left out in resource distribution, conduct again because we have a long porous border that we share with our neighboring country. Strengthening cross-border peace committees, clan or tribal conflict. It's just supremacy partners, EMCs, environmental management committees, World Climate Change Planning Committee, to livestock keeping, provision of subsidies on farming foods. That exist. If you feel these conflicts that we do witness, Boranas have come with, their militia armed to deal with what they need. Then the other party also will arm themselves. Yeah, sometimes even without being fought, unahama because of the propaganda. Unaambia tu wanakujia leo, kesho saa 2 hivi unahama. Then other things will fall into place. Major challenge
Okay, thank you so much. That is well noted. Amos, that was really mind-opening. They are, of course, affected by these issues as we are affected by these issues.